హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ఏ స్క్వాడ్ నెయిల్ ఆర్ట్. ఈ వీడియోలో మనం హార్ట్ షేప్ నెయిల్ ఆర్ట్ ఎలా వేయాలి అని చూద్దాం. దానికి ఏమన్నీ యూస్ చేయాలి అంటే వైట్ నెయిల్ పాలిష్, బ్లాక్ నెయిల్ పాలిష్, డాటింగ్ టూల్, నెయిల్ ఆర్ట్ బ్రష్. డాటింగ్ టూల్ లేకపోతే గుండు సుది యూస్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మనం బ్లాక్ నెయిల్ పాలిష్ వేసుకోవాలి. అది డ్రై ఆగే ముందు డాటింగ్ టూల్ పెట్టుకొని డాట్ పెట్టుకోండి. డాట్స్ పెట్టిన తర్వాత డాట్స్ డ్రై అయ్యే ముందు అన్ని డాట్స్ని జాయిన్ చేయండి. చేస్తే హార్ట్ షేప్ నెయిల్ ఆర్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు సేమ్ టైప్ ఫాలో చేసి గుండు సూది యూస్ చేసి ఎలా చేయాలి అని చూడండి. ఈ నెయిల్ ఆర్ట్కి నేను సైడ్లో పిక్చర్లో చూపిస్తున్నాను కదా, ఆ గుండు సూది యూస్ చేయండి. ఎందుకంటే దాన్ని పెట్టుకొని మనం డాట్ పెట్టవచ్చు, డాట్స్ని జాయింట్ కూడా చేసేద్దాం. అది ఎలా అని చూడండి. హార్ట్ షేప్ నెయిల్ ఆర్ట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయ్యింది. దీంట్లో ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. తప్పకుండా ఏ స్క్వాడ్ నెయిల్ ఆర్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్.